So, I'll ask you the questions in English, and then I'll be translating for them in Portuguese, and then we try and make it the best way. Eu vou começar perguntando para ele qual foi o ponto zero do trabalho dele, onde ele começou. So, where was ground zero when you started this project? Where's the place that you went to first? I started the project before I finished my detention. I was self-detained in China till 2015, but by 2014, I cannot travel. I sent 2 studio members to Iraq. So if you watch the film, at the beginning there's a few standing figures, like portraits. Those are the footage we did in Iraq before I can actually travel. So should be the starting point. Ele começou o projeto quando ele ainda estava detido na China, que isso foi em 2015. Em 2014 ele já pediu para pessoas do estúdio dele irem até o Iraque. Então aquele começo que vocês veem as pessoas em pé posando como se fosse um retrato, é parte desse material que eles já filmaram antes de ele começar de fato a trabalhar, quando ele saiu da prisão na China. Então o ponto zero foi no Iraque. E quem quer começar? Levanta a mão, fala o veículo, aquela coisa de sempre, dê o microfone correndo aqui. A Carol, né, o microfone. Olá. Bom dia, boa tarde, aliás. Meu nome é Thiago, eu sou do site Um Tigre no Cinema. A minha pergunta é sobre... no fim das contas, ele é um filme que ele abrange muito, são 2 horas e 20, mas eu queria saber se, por acaso, você tinha a ideia de fazer um pouco maior, e se teve alguma coisa que não entrou no corte final, que mesmo assim você gostaria que nós pudéssemos ter visto, e de repente ele chega numa versão em home video ou algo assim. Obrigado. He's asking about the footage you shot. Even though the movie is already a big movie, he's wondering if you had to cut something that you didn't want to cut, and if you're going to have a chance to see this footage in the future. For this film, as you may have known, we traveled about 23 states, visited about 40 camps, 600 interviews, about 900 hours of footage. And this is, of course, when you do a film for 2 hours, you have to cut off many things, which some are personal stories, some are different way of shooting. So they are still editing those, and it may come out in different forms. Ele tem mais de 900 horas de material, mais de 300 entrevistas, e muito desse material está sendo editado ainda e deve ser lançado de alguma forma na frente. Ele tinha comentado comigo que pode ser um livro, pode ser online, mas com certeza tem parte desse material que ele quer que o público veja. Que é muita gente, muito legal, muitos países, 40 campos que eles visitaram, então tem muita coisa aí. Mr. Alô? Mr. Weiwei, Luciana Veras from Continent Magazine. Congratulations on your movie. I want to know whether there was a specific reason or episode that prompted you to make such a movie and that made you want to speak about the refugee crisis in the world. Must be a reason, when you do a film like this, it's first I have a strong curiosity about what happened in today's world. When you hear this 65 million people being forced out of their home, when I stand in Lesbos, Greece island, to see those people come out of the boat, and the image is quite shocking. And I see the Europeans' response to this also equally shocking, because there's not much help there. So to learn what is happening, I always get myself involved, and gradually it become a film. Diz que ele tinha uma curiosidade em entender como é que 64 milhões de pessoas
foram forçados a deixar suas casas e as imagens que ele viu tanto em campos de refugiados, em lugares de fronteira, e o tratamento que a Europa dá para algumas pessoas que às vezes é ajuda nenhuma, ele ficou muito chocado com isso. Isso levou ele a registrar essas imagens e a fazer o filme. We have hands. Natália, Meca Journal. Esse filme é um registro do nosso tempo, de uma das maiores crises, enfim, dos refugiados. Queria saber qual que ele acha que é o papel dele como artista, se tem uma função social nesse processo. You said that the movie is like a snapshot of today's refugee crisis and a way of looking at this problem. So she wants to know, as an artist, what could be your role in all this, in the way of trying to see it or helping it. So what's your role as an artist in the crisis? É isso, né? Não, não é crise, mas se ele sente que é uma função social. Oh, do you feel that as an artist you have this social function, this social part to play? As an artist, I believe in getting involved. I believe you have to use your language or discover a language to get involved. Not starting this. When I was in China, I was doing a lot of investigations. I did a lot of documentaries online and in social media. So I always working in human rights issues and the freedom of speech. So I believe involvement is very important expression. Eu acho que como artista se envolver é muito importante, porque desde que ele estava na China ele já trabalhava com documentários online, redes sociais e enxergar essas coisas e não fazer parte delas não deve ser função do artista. Ele acha que é importante se envolver nessas coisas que acontecem no mundo, sim. Elder from Medical Journal as well. And we have seen an advance of conservatism throughout the world in the last years. And I'd like to know if Mr. Weiwei thinks that it's possible to create great art, this repressive climate can be a fertile ground for art. And if this is something that inspires you to create. We have this conservative wave around the world, and as an artist, you think it's fertile ground for creation right now? I have been living in China for a long time, so I know what it's like when you have to live under this kind of condition, and sometimes it can be inspirational because you're really dealing with true problems, but of course it's also quite depressing when you have to react on those very, very essential values or essential meanings which has been very broadly violated. So, yeah, but we cannot really, this is the reality, we have to face the reality. And the sense can even become worse than this situation. Ele disse que, ao mesmo tempo que pode ser inspirador, também é um pouco deprimente você viver num mundo em que valores essenciais são violados. E como artista, ele tenta lidar com isso, porque é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele se sente inspirado para fazer arte, é deprimente você enxergar, mas é a realidade como ela é. E como ele é chinês, ele falou que essa é a realidade que ele convive já há muito tempo. E só tem piorado. Oi. Oi. Aqui. Oi. Eu sou Isadora, da agência F. Eu queria saber qual foi o pior cenário dentro da crise de refugiados que ele retratou, e em vários momentos e entrevistas que ele já deu, ele se refere a não só a crise de refugiado não como somente um fator político, mas sim um status social. Se ele podia falar um pouco mais disso.
E o que mais impactou ele nesse sentido? She wants to know what was the most powerful place that you've been and the most impacting situation that you've been to. And also, a segunda parte, desculpa. Que não é só um ato político, mas um estado social. And she wants you to comment or elaborate in the refugee crisis and being not only a political status but also a social status. Well, it's very hard to single out which moment. I've been spent months in all different conditions, different types of refugee camps, dealing with a very different environment in dealing with refugees, and they all, I should say, they are quite horrible. It's not it's nothing is even acceptable. And I would say the refugee normally we say, oh, it's a regional or it's political crisis, but I would say it is a human crisis. It's our moral crisis. If we understand the people who need help just like us, and it also could happen to us. So that's why we make this film. Ele disse que ele foi além, e não é só um problema político, mas é um problema humano e um problema moral. E é difícil ver as pessoas nessa condição e imaginar que podia acontecer com qualquer um. Em relação ao cenário mais grave, ele disse que ele não consegue apontar um só. São todos completamente terríveis e as condições não tem nenhuma melhora de um lugar para o outro. É tudo muito pesado. I was asking you outside about your view as an artist to document the situation. So how can you be, how can you set yourself apart when you do it? How can you not be involved when you see those things? Well, first you have to see who your role in this situation. And when you start to working or document the film, you feel you're part of that. So you're doing the kinds that they cannot do. It's to let the voice out, to set up some kind of communication, to pay respect to them, to see them as a human being and has no different from us. So those things I think I'm work on those issues, but of course they have a lot of daily need. They want to transfer from here to there. They have a lot of questions. They have a lot of daily struggle, and you cannot really help them much. Of course, you can drive them to buy a pair of shoes or to go to your hotel to take a shower, those things. But one refugee worked in my studio for many months, maybe over a year, to do translation because he knows 7 languages. Many of 600 hours of interview are done in maybe 10 different languages, or more. So but you cannot help that much. You need some distance from the what you are shooting, and you cannot really help that much. Eu perguntei para ele como é que funciona essa distância com o artista de fazer esse documentário e não se envolver. Então ele disse que quando ele faz o trabalho, ele já está envolvido de certa forma. E o trabalho dele é dar voz para quem não tem essa voz. E é claro que às vezes é impossível você não ajudar a comprar um par de sapatos ou até ajudar alguém a tomar um banho um dia. Mas a realidade é que essa distância ela é necessária porque não tem muito o que o documentarista possa fazer nessa situação. Não tem muito. Ele tem um refugiado que está trabalhando no estúdio dele há mais ou menos um ano, que fala 7 línguas, que está ajudando na tradução de todas essas entrevistas, que são em outras línguas diferentes. Mas além disso não há o que ser feito. Você tem que dar voz para quem você está registrando, mas você não consegue ajudar todo mundo. Aqui.
Hi, my name is Adriana. I'm from the magazine Mind Claire. I'd like to know, Mr. Ai Weiwei, if you feel a little bit a refugee living in Berlin. This issue, after shooting the film, many people ask me about this question. I was born 1957. The year I was born, my father was purged. He's intellectual as a poet, so he was sent into kind of exile camps for 20 years, not allowed to writing, but doing hard labor. So I grew up in a very extremely difficult life condition. And of course, during Cultural Revolution and during many political struggle, my father being seen as an enemy of the people or state only because he's a poet. So I understand the situation very well. And by 1981, I went to United States without money, without knowing any English language. So I stayed in the United States for 12 years learning art. And at that time, of course, since I don't register in school, I become illegal for I think about 7 years or so. And later I went back to China, and after I got involved with human rights and those issues, I was detained, and also, many things happened to me. So I have to escape, not really escape, but to leave China, because I don't want my son now is 8 years old, but I sent him out when he was 5 to. Because if I live in China, I can disappear any moment. So I don't want my son to stay in China when I really have to face in that kind of condition. So yes, I can say I'm being forced out and also living in a condition which I'm not very familiar with. I don't speak German, and but my condition is, is very privileged. Still can make a film, I can do my artworks, but basically the condition have similarities as a refugee. Muita gente pergunta para ele, faz essa pergunta de se ele se sente um refugiado também quando ele mora em Berlim. E ele está em Berlim, é claro que ele se sente privilegiado, mas ele de fato teve que deixar a China, porque ele foi detido lá e se ele voltar da China ele pode ser preso a qualquer momento. E é uma condição que ele entende desde sempre, porque o pai dele, quando ele nasceu, o pai dele foi para um campo de exílio por 20 anos para trabalhos forçados na China, pelo simples fato de ele ser um poeta. Então, tudo isso aconteceu, então ele entende esse problema de refugiados de uma forma muito pessoal, embora ele ache que ele tem o privilégio de estar numa situação que não é a situação que ele retratou no filme, mas ainda assim ele não pode voltar para casa. Boa tarde, eu sou Alex Gonçalves do Cine Resenhas. Aqui. Here. Hi. Você faz um registro em que há tanto um sentido de solidariedade, né, pela busca pela sobrevivência, quanto também da irracionalidade humana em relação a todo esse caos dos refugiados. Agora, com o seu filme pronto, o que você pensa em relação a esses dois termos? A balança pende mais por um lado, ou em relação à irracionalidade, ou a desesperança, ou você ainda pensa que temos um futuro positivo? After you made this film and you saw the two extremes of human condition, even those who have no hope at all, and those who kind of see hope. So after you've been in touch with all these situations and all these people, where do you think the balance will then? You still have hope, or you think it's a pretty hopeless situation? If I have to very plainly talk about the situation, I think there's very little hope for the refugees. And
when you see this 65 million people lost their home, like every minute thousands of people lost their home. What happened developed even after our shooting the Myanmar people, another 500,000 people just right in front of the whole world, being so much abused and have to leave their home, village are burned. I mean, the whole world just watching. Nobody can do anything about it. And the many things is getting worse in Africa because the environmental change, all those things. It's going to develop a much bigger refugee wave in the future. So we can see our politicians are working the opposite direction, trying to, in the United States, they try to build the walls and send the refugees away, limit the people to help. And in many rich nations, it doesn't bear responsibility and have a very, kind of far right movement. So then you have to question, do we really live in a civilized society? Do we have a future? If we don't have a compassion, if we don't have a tolerance, do we have a future? I mean, this world is going to get even better, or it's going to be totally corrupt and go into bad conditions. I don't have much hope for the world today. The situation can be much going into very bad direction. But I still have trust and believe in humanity because we are human, and those problems are all created by human. And we have to believe in humanity, and that's why we have to we have to defend humanity, defend freedom. That takes individual to act because you cannot trust politicians, you cannot just trust institutions or big business, they don't care. So I think individuals act and consciousness and involvement is crucial for the social development. Ele acredita no poder do indivíduo, que talvez consiga tomar ação, mas ele não vê muita esperança em políticos ou grandes companhias ou instituições assim, porque eles não se importam. E desde que ele terminou de fazer o filme, ele sente que a situação tende a piorar, porque o mundo realmente deu uma guinada a uma direita mais conservadora que não se importa com a situação dos refugiados. Mas a esperança que ele tem é na ação de cada indivíduo, porque ele tem fé na humanidade como pessoas, não como políticos ou como instituições. Então é um momento muito delicado, mas é um momento que as pessoas podem agir e ser mais humanas. Sou Maria Carolina da Veja. Eu queria saber se ele esteve em Berlim depois das eleições, se ele sentiu alguma diferença na atmosfera com o crescimento da direita nas últimas eleições, e se ele tomou conhecimento do que aconteceu aqui no Brasil com a direita atacando uma exposição e uma performance. O que ele acha disso? Have you been to Berlin after the elections? Did you feel any difference in the climate with the rights getting more power? I think we left right after the election, and in Berlin, in Germany, the far right gained about 13% or very high percentage, and they are very clearly states their mind is trying to have a pure Germany, pure so-called white blood. And in their advertisement, on the street, on television, you can see this kind of things, which is quite shocking. You would think you're back into 1940s, but this is the reality. It's not joking. And you will see, we'll have a much brutal, violent in 2 words,
minorities or foreigner or you know, any kind of not so pure blood. So this is a very crucial time, I think. Yeah. Acho que é um momento muito decisivo, porque a direita realmente teve uma expressão grande de votos e a propaganda deles que clama a volta do sangue puro, né, do sangue branco, ela é explícita, ela está na TV, ela está em todo canto. Então é chocante, preocupante isso existir agora. And she was wondering that if you heard about the rise of this extreme right here in Brazil, where art exhibits are being attacked lately. Yes, I am aware of the rightist attack on the art or on the freedom of expression. And those concerns always set up a signal for a society which can change politically dramatically backwards. So then that's always the signal in every society, in China, in North Korea, or even in the United States and Germany. So it tells people we are not allowed free thinking or independent judgment, rather to use some kind of religious or moral principles. Sometimes not even principles, but to limit the freedom of speech, which is extremely dangerous for a society to practice this way, and it lost the the best possibilities for any society to really have a profound argument if you don't let people to freely express themselves. If you lost the freedom for the art, that's always the bad sign. Ele falou que ele estava ciente sim do que aconteceu no Brasil. Disse que perder essa liberdade em falar é um sinal muito perigoso de que existe uma possibilidade de uma guinada política para trás muito grande. E a primeira coisa que essas pessoas fazem, sempre arvoradas no seu direito moral ou religioso, é tentar calar a voz da arte. E isso é o primeiro sinal de que um momento muito perigoso pode se aproximar. Então ele lamenta que essas coisas estejam acontecendo, mas o mundo está nesse ponto agora. Só um segundo, as 3 últimas perguntas. Ah, tá. Sou a Heloísa, da revista Cult, aqui. Oi. O Ai Weiwei sempre foi um ativista muito importante dentro das redes sociais. E esse filme, acho que ele causa muita indignação nas pessoas. E eu queria saber como ele acha que essa indignação pode sair da bolha das redes sociais e, de fato, se tornar uma luta no mundo físico, real. You said you're very active in social media, and people are very shocked and very touched when they see your work in social media. So, what do you think can happen that people really take action outside the social media and get that action coming to the real world? I think both we are needed with social media. It's about information, free exchange of ideas. But to stay in social media is also just provide just a talk. It's not really action. So actions are very much needed in any terms of social change. But of course, you have to always find a new language in the social change, and that language can really make people feel, can be identified, and can feel the power, can gain the power from the language. So I think it's complicated issue. It's not just a gesture or attitude, but rather it's a hard working to sculpt, to really clean or
to find the language. Falou que é um tema delicado, porque para você agir, você tem que encontrar a sua linguagem e essa linguagem ser compreendida e transformada em ação pelas pessoas que estão te acompanhando. Ele acha que é importante ter essa voz na mídia social, mas ele entende que às vezes a voz são só palavras. Então, para agir, você tem que direcionar essa sua linguagem na mídia social para fazer com que as pessoas entendam que o trabalho tem que ser feito com ações e não com palavras. Here. My name is Nathan, and I'm from 24. You showed in many locations. I want to know how did you manage to edit, to choose which footage will come before the other? If you follow some kind of flow, like the title of your movie. To make this film from beginning, you would always ask yourself, why I have to make this film? And there's so many existing materials in the world, in the news or in social media. This topic has been over and over talked about. So you have to have a concept of why you need this film and what is difference between this film and the plotting of the information there. So if you do have the concept, then you would have a visual language and the structure come out. What kind of shot, what kind of the quality and the intention of the shot. But because we have the working with 20 different crews, I'm not always on the site. Some are shooting in the war area, some are shooting in some place that will stay there for months. They have to shoot independently. Even we communicate all the time, they have to always send their shot to me. So I would look at it from my phone. I would say, no, this we cannot use. Even it's a beautiful story could be, but it's still, it's not useful for our film. So you have to give them directions of what exactly kind of shot you have to have for that location at that moment. So those things start from beginning, because otherwise it will be a disaster. So the control always there, and then editing, we have to pick up the kind of right materials which can structure this global massive conditions in many locations, and have to limit those personal stories or develop a single person story. And it's a hard choice, but it has to be done because we want to show the scale, we want to show the relations and the history of the human flow or refugee condition, rather than just have a touching story or a shocking story. Diz que, em primeiro lugar, tem que se perguntar por que está fazendo esse filme. E quando ele entende, porque a informação ela é muito grande, ela vem de várias fontes, não só do material que ele filma, mas pela mídia social, por imprensa, tudo. Então, no momento que você responde essa pergunta, por que você quer fazer esse filme, você começa a desenvolver uma linguagem visual e uma estrutura para poder guiar a sua história. Então isso é traduzido em um certo fluxo de imagem, um certo tipo de entrevista, um certo tipo de material. Então, em muitos lugares ele não estava quando foi filmado, ele dirigiu à distância também as equipes dele, porque ele tinha 20 equipes trabalhando com ele, então ele não teve em todos os lugares presencialmente. E muitas histórias que eram mais tocantes até, elas não se encaixavam nessa linguagem visual que ele imprimiu ao filme, então ele acabou não usando. E de resto é um trabalho de escolhas, que entrevistas vão ser um pouco maiores, que entrevistas vão ser só um fragmento, de que forma isso vai contribuir para a estrutura que ele criou no filme. Então, não é só contar uma história mais tocante ou mais emocionante, mas é
entender essa imagem um pouco maior do que é o problema dos refugiados e seguir essa linguagem visual que ele bolou lá no começo do projeto. E a gente tem agora a última pergunta. No filme tem um momento em que você parece tentar deixar claro para a pessoa com a qual você está falando que você respeitava ela e você está sempre lidando com pessoas que estão numa situação de fragilidade, situações de problema. Eu queria saber se tem algum momento em que você achou que você corria um risco muito grande de desrespeitar as pessoas que estavam sendo tema do seu filme, ou que você acha que você pode ter desrespeitado. When you're shooting the movie, in many times we see you interacting with the refugees, and something that always comes up is respect. You respect their space and respect their life story. Did you feel that in any moment with anyone, you kind of crossed that line without even noticing that you invaded their spaces or disrespected them, or how was the care you had in dealing with people? I think because my early difficult condition when I was in youth, so I see them with very familiar sensitivity. You know, I don't feel they're someone so foreign. Even I don't speak same language. I'm not a religious person as they do, and they often being pictured by media as someone dangerous or you know. So I don't have that feeling. I see their face, I can see they understand me, I understand them, and you know, for me it's very easy to approach them. And then yes, in some occasions the people don't want to show their face, the lady doesn't want to show their face only because their family is still in the difficult area. They don't want their family to be affected when the you know the but most situations, refugees, they either don't care that much because they've been go through so much. They understand it's not like the Western ideas about privacy. They don't have privacy. They don't even, as a human being, they don't have identity. If you don't have identity, what are you talking about privacy? I mean, they are transparent. They're nobody. Nobody recognizes them as a human being, but rather. Not even refugee. Many places they don't recognize them as a refugee. They can spend a lifetime with as nobody. Their children also nobody. You know, they just don't exist. So, yeah, in that kind of condition, they don't exist. It's okay. You take an image or interview them. They're not particularly. Have any hope for that, but of course, as human beings, they like to communicate. Falou que a própria condição dele e a vida dele fizeram com que ele entendesse essas pessoas de uma maneira muito familiar. Então, ele não se sente um estrangeiro falando com estrangeiros, mesmo quando existe a barreira da linguagem. Algumas pessoas não quiseram mostrar o rosto porque a família delas ainda está em áreas que são complicadas, então elas preferiram não mostrar, mas na maioria das vezes ele percebeu que essas pessoas não sentem que eles têm direito à privacidade, ou eles não se sentem nem indivíduos, então eles não se importam se você está filmando eles, ou conversando com eles, ou mostrando a vida deles, porque esse senso de identidade foi arrancado deles há muito tempo, mas o que ele percebeu é que não importa o lugar, os refugiados eles gostam de falar porque eles se sentem mais humanos, então eles gostam de se comunicar e gostam de saber que podem se comunicar e ser ouvidos, então ele não teve esse tipo de problema, nunca se sentiu ameaçado com nada em relação a isso. Ele acha que o respeito vem daí, de olhar as pessoas e entender que elas são indivíduos que querem se comunicar. Mr. Weiwei, I think that's it. I think we're done. Thank you. Thank you.